Manche bend verenden alls. Nicht weil urgendet was dramatisches passiert, sondern weil man plötzlich erkennt, wer man wirklich ist, und wer die anderen immer weien. Mein name ist Lena, ich bin 34 Jahre alt, und ich verwalt seit 5 Jahren die Finanzen unterbleif einer mittelgroßen Hotelgruppe mit drei Huisen in Norddeutschland. Ich weiß, wie ein Rechnungen steht, bever am Tisch ankommt. Ich kenn jeden Posten, jed Marge, jeden Trick, den ein Betrieb nutzen kann, Kosten zu verstecken. Ich lieb in einer kleinen Zwischenwohnung, die mir gehört. Ich spare. Ich plain. Ich kauf keinen Luxus, sei denn, heißt Mineralwasser, still oder mit Kohlensäure, das ist mein einziges Laster, wenn ich auswärts esse. Aber darum geht hut nicht. Hut geht den Bend, und dem mein Familie glaubt, sei hätten mich in die ich gedrängt. Und die zwei setzi, die ich einem Kellner namens Jonas in so geflüstert heb, bever die Creditcard meins Vaters des einsig ehrlich gestennis des ganzen abends abgab. 3 Jahre still, 3 Jahre kein Anruf, kein Nachricht, kein Geburtstagsnachricht. Dan an einem ganz jugendlichen Dienstag luchtet mein Handebildschirm auf. Die Familiengruppe, die aus der ich entfernt worden war. Mein Mutter hat mich wieder hinzugefügt. Ihre Nachricht war warm, fast zu warm. Sie schrieb, dass sie und mein Vater will nachgedacht hätten, dass sie seit sie wieder zusammenzukommen. Ein kleines Abendessen, nur wer wir sei mein Vater, mein Schwester Nadine und ich. Im Rosenhof einem Restaurant, das ich aus Branchen berichten kannt. Hauptgericht ab 50 Euro. Am Ende der Nachricht stand ein Satz, den ich mein ganzes Leben lang kannt. Familie hält zusammen mein Schatz. Ich heb diesen Satz gehört, als ich mit 17 mein erstes Gehalt nach Haus gebracht heb. Als ich mit 20 mein Ersparnis für die Autoreparate meins Vaters ausgegeben heb. Als Nadine mit 25 ein Einzahlung für ihre Erstwohnung brocht und ich schweigend überwissen heb. Familie hält zusammen hat in unserem Haus immer Budget, Lena zahlt. Ich tippt zurück, ich bin dabei. Dann legt ich das Handy auf den Schreibtisch und redet mir ein, dass mein Hand nicht zitterten. Ich hätt nicht hinfahren sollen, das wusst ich eigentlich. Mein Kollegin Petra sagt mir beim Mittagessen Generator aus. Lena, das klingt nach einer Fool. Mein Butchelte Horst, der sonst nicht viel Wort macht, sagt ne, nicht. Aber ich wollt wissen. Ich wollt meine Mutter ins Gesicht sehen und herausfinden, ob 3 Jahre urgendet was verendet hatten. Oder ob die still nur ein länger Version desselben alten Gespreches war, das immer so indeed. Lena hört zu, Lena stimmt zu, Lena zahlt. Ich klebt einen Zettel und Stewer, eine Abendessen dann nach Haus. Wir sig Minuten fahret o Musik. Mein Mädchen zog sich zusammen, so why sich immer zusammen sieht, wenn ein Kugelkammer Freitags ausfällt und ich weiß, dass die nächsten Stunden waiten würden. Der Parkplatz des Rosenhofs war voll, viel zu voll. Ich erkennt das Auto meiner Tante Bridget. Den SUV von Onkel Hartmut, Nadines alts Fahrrad und Jackett im Gelände. Und 5 weite Fahrerzüge, die ich nicht zuordnen konnt. Ich saß zwei Minuten mit ausgeschaltetem Motor im Auto. Dann stieg ich aus, richtet mein Blues und ging rein. Weil ich 32 war, 34, und weil ich aufgehört hat wegzulaufen. Setchen Menschen saßen an einem langen Tisch mit weißem Leinen, Hummerschwens, Rinderfilet, und in der mit ein Flasch Wein, die ich aus Lieferanten gesprechen kannt, mindestens 300 Euro. Skon halb leer. Mein Mutter stand auf breitet die Arm aus. Lena, schau doch mal die ganz Familie. Applaus, extra Applaus. Als wäre ich ein Heldin, die aus dem Krieg zurückgekehrt ist, und nicht die Tochter, die sie 1000 Tage lang ignoriert hatten. Ich setzt mich. Was bleibt einem übrig, wenn setchen Paar auf einen gerichtet sind und der Stuhl skon herausgezogen ist. Ich setzt mich lächelt und ließ meinen Blick über den Tisch wandern, während mein Gehirn aufhotsteren lief. Bestandsaufnahme. Risikoanalyse. Mein Vater im Kopfend entspannt ein Kreditkarte zwischen zwei Fingern, die dem Kellner wie ein sauberer hingestreckt hat. Das geht alles auf mich. Aber mein Vater war der Mann, der einmal ein Jackie zurückgegeben hat, weil der Rabatt nicht abgezogen worden war. Mein Vater bestellt keinen 300 Euro teuren Wein. Das ihre war ein Vorstellung. Für mich. Ich entschuldigt mich nach etwa 40 Minuten auf die Toilette. Ich braucht 2 Minuten hinter,
eine Verschlossenen Tür. Das Waschbecken war aus Marmer. Die safe rock nach Lavendel. Und auf der oblige lag Nadine's handy, Bildscum knock, en in einem Case voller Gänseblümchen aufklebben. Ich wollt nicht hinschauen, wirklich nicht. Aber die Bennekrichtegang war sichtbar. Ein Gruppenname, Abendessen plan, drei Mitglieder. Mama, Papa, Nadine, die letzt Nachricht wo wir tagen, sag ich nicht, dass alle kommen. Wenn sei erste ist und die ganz Familie zuschaut, traut sei sich nicht, nien zu sagen. Sei hat noch nie ein Schien gemacht. Ich scrollt, ruhig, konzentriert, weil bei einer Lieferantenrechnung die nicht stimmt. Mein weiter ich tage zuver, Lena kann uns bis zum Frühjahr überbrücken. Sei hat mehr als genug. Mein Mutter einen Tag später, is ist kein Bitten Geld. Is ist, ich die Möglichkeit zu geben, wieder das zu hören. Sei sollt dankbar sein, das wir sei überhaupt einladen. Dankbar. Ich legt Nadines Handy genau so zurück, weil ich is jeffenden hat. Ich wasch mir die Hand. Ich sah mich im Spiegel und jenem schmeichelhaften Spiegel, der einen ein bisschen besser aussehen lässt als man sich fühlt. Und ich dacht, ich weiß jetzt genau was das ihre ist, und ich würd is nicht besollen. Ich kehrt in den Tisch zurück, selbst lächeln, selb Haltung, niemand bemerkt etwas. Tant Bridget seufzt, schön, dass du so erfolgreich bist, Lena. Manch von uns müssen eben mit weniger auskommen. Cousin Marcus sagt, du hast wirklich Glück gehabt oder, mein Mutter nickt zuelem, dirigiert leis mit Blicken und Händen, wie ein Dirigentin, die Partite auswendig kennt. Und ihr größtes Werk saß am Ende des Tisches und trank Mineralwasser. Als die Desserts kamen, Nadine hat das Schokoladensufflé mit 20 Minuten Vorlaufzeit bestellt, also lange bever ich ankam, lehnt mein weiter sich zurück. Volltiet die Hand. Und sah mich an. Du übernimmst das ihre oder Lena, das schuldest du uns. 5 Wort, wo setchen Menschen. Wo Jonas dem Kellner der Gerard Tant Bridgets Kaffee natschenkt, wo dem Pärchen am Nebentisch das so tat, als würd is nicht zuhören. Ich sagt nichts, 3 Sekunden, 5, die längsten Sekunden des Abends. Dann stand ich auf, ruhig und Drama, und ging zum Servicepult am hinteren End des Raums. Der Restaurantleiter hieß David. Trug schwors und sah so aus, als hätt skon alls erlebt. Jonas stand neben ihm, das Tabelt auf der Hüft, die Augen aufmerksam. Ich sprach leis, ich bin nicht die Gastgeberin. Ich würd diesen Tisch nicht besollen. Bit bringen sei die Rechnung dem Herrn im Köpfend, sein Karte ist bereits für die Reservierung hinterlegt. David sah mich an, dann Jonas, dann nickt Und noch ein Bit, fügt ich hinzu. Trennen sei mein Mineralwasser als separate Rechnung ab, und addieren sei 30% Trinkgeld von mir für ihr Team. Sei haben hüt abend gut Arbeit gelestet. Jonas Augen würden ein kleines bisschen größer, dann richtet sich unmerklich auf. Ich beselt mein Mineralwasser vorort, zurück den Tisch, nahm mein Glas, wartet. 10 Minuten später, legt Jonas die ledergebenden Rechnung vor meinen weiter hin. Nicht in die Tisch mit, direkt vor ein. Das Gesprech erstab, mein weiter öffnet die Map, sah nicht auf die Sum konnt nicht wo setchen suchen. Zog sein Kart heraus dieselb mit der wohin so grosszügig duedelt hat, und reicht sei Jonas. Jonas kam zurück, bugt sich zu meinem weiter, is tut mir leid mein Herr, die Kart word abgelehnt. Kein Ton am Tisch. Führen sei bit notchmal durch. Jonas kam ein zweites Mal zurück, selb Antwort, mein weiter griff nach einer zweiten Kart, dann einer dritten. Beim dritten Versuch sprach Jonas nichts mehr. Sein Gesicht sagt alls. Mein weiter sah mich an, nicht wütend, nicht zuerst. Mit dem nackten, ungeschützten Blick eines Manns, der Gerard merkt, dass das Netz auf das gesehelt hat, nicht mehr da ist. Was hast du getan, Lena? Nichts, Papa, dein Kart word abgelehnt. Das ist ein Angelegenheit zwischen dir und deiner Bank. Du solltest doch. Hört auf, zu spät, der Satz im Raum. Mein Mutter begann zu weinen. Nadine schlug mit der Hand auf den Tisch. Tant Bridget griff nach meinem Arm. Ich sagt nien, ein Wort, klar und gültig ohne Entschuldigung. Mein weiter und ich word diesen Moment nicht vergessen brach zusammen, nicht aus etwas Schlimmerem.
Sein stim word ganz lies, Lena bit were jehen unter. Ik sar eigen, den veringstigten man hinter der Vorstellung. Und ik spuit etwas ein Art Schmers, der sich anverhult wie alt Narben, die man vergessen hat. Dan fugt hinzu, und du lässt zu. Der Schmers hört auf. Ik stand auf ruhig. Papa wenn du echt Hilf brauchst, setze ich mich gern mit dir und einem Finanzberater zusammen. Own Tricks, own Publicum, own Hummer, aber dies Rechnung zahl ich nicht, ich heb sei nicht bestellt, ich word nicht gefragt, und ich schulde sei juch nicht. Ich nahm mein Tasch. Ich habt immer gesagt, Familie hält zusammen, warum war ich dann die Einzige, die das gegessen hat? Dann ging ich. Der Parkplatz war warm und ruhig, sicherden windstill. Ich saß im Auto las den Zettel im Stuer, eine Abendessen, dann nach Haus. Ich öffnet die Familiengruppe. Nachrichten strömten hierin, ausrufezeichen Vorwurf für Chancelosigkeit. Ich scrollt bis ans End. Tippt Gruppe verlassen. Startet den Motor. Die still auf der Heimfahrt gehört mir. Monat später erfuhr ich durch mein Cousin Maren die Einzige, die sich entschuldigt, dass das Unternehmen meines Vaters seit 1,5 Jahren insolvent gewesen war. Das Haus meiner Eltern kam im Sommer auf den Markt. Nadine arbeitet jetzt in einem Büro. Niemand rief mich an. Ich rief meinen Vater 6 Wochen später und anbot erneut das Gespräch mit einem Finanzberater an. Legt auf. Das Angebot steht noch. Was ich in diesem Abend heb, das tuest was du kaufen kannst, ist das Schweigen anderer Menschen. Und der Abend in dem ich aufgehört heb, darf was zu zahlen, das war der Abend, in dem ich zum ersten Mal wirklich frei war. Setchen Stuhl, ein Glas Mineralwasser, und ein Kreditkarte die Wahrheit sagt, die niemand sonst sagen wollt. Wenn du die Familienbank warst, hör mir zu, helfen ist eine Entscheidung kein Schuld. Und ein Grenz muss nicht laut sein, unüberwindbar zu sein. Teil das mit jemandem, der braucht, kommentiere, abonniere, bis zum nächsten Mal.